Is it the screen is visible? Yes, sir. Okay. In the previous lecture, we've seen that if f is the field, then f of x, the ring of polynomial fx, may not be filled. Okay. F of x is an integral domain, not a field. Why? Because every, every polynomial, non-zero polynomial, for every non-zero polynomial, there does not exist inverse element. Okay. So only the constant polynomial have inverse. Okay, that's why fx may not be filled. Now the next definition is Euclidean domain. Look at the definition. What is the Euclidean domain? Euclidean domain or Euclidean ring or ring. Euclidean domain or ring. Let R, capital R, is an integral domain or be an integral domain or be an integral domain. What it means that is R is commutative ring with unity without zero divisor. Okay, then R is said to be R is said to be Euclidean domain. R is said to be Euclidean domain if if to every non-zero element A, non-zero element A belongs to capital R, we can assign a non-negative integer, non-negative integer d of A. Okay, such that such that first one, for all, okay, 0 not equal to A belongs to R and 0 not equal to B belongs to R, which means A and B are non-zero element. For all non-zero element A and B belongs to R, D of AB, A into B, is greater than or equal to D of A. Okay, and second one is for any for any A B belongs to R and B is not equal to 0, there exists an element Q and R belongs to R, capital R. Q and small r belongs to capital R, such that A is equal to Q into B plus R, where either R is equal to 0, R is equal to 0, either R is equal to 0 or D of R is less than D of B. Okay, and the second part of the above theorem, the second part of the above definition, sorry, not theorem, definition is known as division, is known as division algorithm. Okay, now look at the definition.
What is Euclidean domain? Let R be an integral domain. Okay, R हा तुमचा काय आहे? इंटिग्रल डोमेन. इंटिग्रल डोमेन म्हणजे काय? रिंग, कम्युटेटिव्ह रिंग विथ युनिटी विदाउट zero divisor. Okay, R is the commutative ring without zero divisor with unity. It's said to be Euclidean if to every non-zero element A belongs to R, we can assign. याचा अर्थ काय? We can assign म्हणजे तुम्ही एक असा फंक्शन डिफाइन करू शकताय तो कुठेही जाणार. Every non-zero element A belongs to R to a non-negative integer. Non-negative integer म्हणजे काय? Zero and non-zero. Non-negative म्हणजे झिरो पासून सगळे पुढचे पॉझिटिव्ह नंबर 0, 1, 2 होल नंबर्स सगळे. ओके, non-negative integer d of A such that for all non-zero A and B belongs to R, that function value d तुमचा काय फंक्शन आहे d of AB is greater than or equal to d of A, and for all AB belongs to R and B is not equal to 0, there exists Q and R belongs to R such that A is equal to Q into B plus R, where either R is equal to 0 or function value of this number or any element, function value of this element is less than function value of this one. Okay, now look at the example. Example घेतल्यानंतर तुम्हाला समजेल. Number 1, the ring of integer is an Euclidean domain. The ring of integers is a Euclidean domain. का Euclidean domain आहे? मी असा एक फंक्शन डिफाइन करू शकतो कुठून? रिंग ऑफ इंटिजर वर एकच मिनिट. Okay, ring of integers is an Euclidean domain such that Fn is equal to mod n. Okay, मी असा एक फंक्शन डिफाइन करू शकतो. Wait a minute. d of n, d दिले ना तुमचा, d of n is equal to mod n. Okay, now look at here. For every हा दोन कंडिशन सॅटिस्फाय करतोय का तो बघा. तुम्हाला हा रिंग ऑफ इंटिजर्स युक्लिडियन डोमेन आहे का? झेड हा इंटिग्रल डोमेन आहे का? आहे. ओके, रिंग विदाउट झिरो डिवायझर, हेन्स झेड इज एन इंटिग्रल डोमेन. And for first one condition, a non-zero element A belongs to R, we can assign a non-negative integer d of A such that these two conditions holds. What are the two conditions? Non-zero element from A and B belongs to R. We have d of AB is greater than or equal to d of A, and division algorithm, the second condition. Now look at it. What is my function? D of n is equal to mod n. Now take any two element. If suppose A is equal to 3 and B is equal to -2. Okay, what is AB? -6. What is D of AB? Which is equal to -6. Mod of -6 is equal to 6, which is greater than or equal to D of A. What is D of A? D of 3. What is D of 3? Mod of 3, which is equal to 3. Hence here D of AB is greater than or equal to D of A. First condition satisfy होते? Yes, sir. Okay, and the second condition काय? For any A B belongs to R आणि तुमचा B काय पाहिजे? नॉन निगेटिव्ह. There exists Q and R belongs to R such that A is equal to QB plus R. समजा माझा A माझा 10 आहे, सपोज 9 आहे. ओके, B काय समजा 2 आहे. ओके, so we can write 9 is equal to 2 into 4 plus 1. हा तुमचा A, हा तुमचा B, हा तुमचा काय Q plus R. ओके, आणि कंडिशन काय? D of R is less than D of B. आहे का? D of R काय इकडे? D of R is equal to D of 1. बघा D फंक्शन काय? Mod of 1, which is equal to 1. Okay, now what is D of B? D of
2, which is equal to mod 2, hence 2. Now here 2 is greater than 1. It implies d of b is greater than d of r. So this condition also satisfied. Okay. Hence ring of integer is an Euclidean domain. कोणतेही दोन एलिमेंट घ्या. समजा a तुमचा -9 आहे, b तुमचा +2 आहे. आता काय येईल? -9 इज इक्वल टू काय येईल? कसा ऍडजस्ट करणार तुम्ही टर्म्स? 2 into -5 plus 1. Okay, करेक्ट. हा तुमचा काय? a, हा b, हा q आणि हा r. d of r is less than d of b आहे का? आहे. ओके, एनी डाऊट? No, sir. कोणतेही दोन एलिमेंट घेतल्यानंतर आपल्याला ऍडजस्ट करता येईल. वी कॅन असाइन म्हणजे कोणताही एक जरी फंक्शन तसा एक्झिस्ट झाला तर तुमचा दिलेला इंटिग्रल डोमेन आर हा काय होईल? इंटिग्रल डोमेन होईल, सॉरी युक्लिडियन डोमेन होईल. ओके ओके. आता फॉर एक्झाम्पल रिंग ऑफ पॉलिनॉमियल आर ऑफ एक्स. एक्झाम्पल नंबर 2, ring of polynomial, that is R of x is an Euclidean domain. कोणता फंक्शन डिफाइन करावा लागेल त्यासाठी मला? d of f of x is equal to degree of f of x. हा फंक्शन डिफाइन करावा लागेल. तर मी असा डिफाइन केला तर तो काय होईल? दिलेल्या दोन कंडिशन सॅटिस्फाय करतील. ओके, फॉर एक्झाम्पल look at it. What is the first condition? If AB belongs to R. इथे AB म्हणजे काय असतील? तुमचे दोन पॉलिनॉमियल असतील. ओके, fx and gx. If suppose these two non-zero polynomials, okay, non-zero polynomials belongs to R of x. Okay, हा तुमचा A, हा तुमचा B. So d of AB, A into B, which is equal to काय येणार? Degree of d of fx into gx. Okay, which is equal to काय येणार? d फंक्शन कसा डिफाइन केलं आहे? डिग्री ऑफ कोणाचा? fx into gx, which is always less than or equal to, sorry, degree of fx into gx. हा काय असेल? ऑलवेज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू कोणाचा असेल? डिग्री ऑफ which one? A or B? काय फर्स्ट कंडिशन? d of AB is greater than काय? d of A. A तुमचा एलिमेंट काय? fx. ओके, ह्याची डिग्री ऑलवेज जास्त असेल ना कधी, सिन्स g of हे काय तुमचा नॉन झिरो आहे. ओके, hence here d of AB is greater than or equal to degree of, sorry, d of A. Okay, first condition satisfied. Now the second condition. Let's suppose fx and 2x gx are two polynomials such that b is not equal to 0. Then we can find fx is equal to q of x into g of x plus r of x. Okay, where degree of r of x is less than degree of g of x. ओके, एखादा जर पॉलिनॉमियल दिला तर पॉलिनॉमियलने पॉलिनॉमियलला डिवाइड करता येतो आणि जो काही रिमाइंडर असेल, रिमाइंडर पॉलिनॉमियल, त्याची डिग्री ऑलवेज कोणापेक्षा लहान असते? जी ऑफ एक्स पेक्षा लहान असते. हे आपण पुढच्या थेरममध्ये प्रूव्ह करणार. ओके, जर पूर्ण डिवाइड होत असेल तर आर ऑफ एक्स एक तरी तुमचा 0 येईल काहीतरी किंवा रिमाइंडर येईल. ओके, सो रिंग ऑफ पॉलिनॉमियल्स इज एन integral domain. This is the second example. Okay, any doubt up to here? No, sir. Now the example number 3, set of Gaussian integers.
Gaussian integer. काय सेट ऑफ Gaussian integer काय तुमचा सेट इज इक्वल टू कसा डिफाइन होतोय a plus ib such that a and b belongs to z आणि डिफाइन फंक्शन असा डिफाइन करता a plus ib इज इक्वल टू a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर जर मी असा डिफाइन फंक्शन डिफाइन केला तर it satisfies both the conditions of Euclidean domain. Okay, हे चेक करून बघू शकता तुम्ही. ओके कोणतेही दोन एलिमेंट घ्या a प्लस आय बी अँड c प्लस आय डी दोघांचा प्रोडक्ट करून बघा जो काही येईल. सो हियर वी हॅव d ऑफ a b is less than greater than or equal to d of a. Okay, so example number 4, any field is an integral domain. Any field is an Euclidean domain. Sorry, हा पण तुमचा Euclidean domain आहे आणि any field is an Euclidean domain. Okay, such that d of x is equal to 1. जर मी असा डिफाइन केला तर तो दिलेल्या दोन Euclidean domainचे प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय करतो. ओके, sufficient आहे तेवढे एक्झाम्पल. So this is the definition of Euclidean domain. Okay, now the next theorem is division algorithm in f of x. Any doubt up to here? No, sir. सगळे शांत बसतायत काय टेस्ट वगैरे हार्ड गेले का कोणाला कोणी उत्तर देत नाही रिप्लाय देत नाही कोणीच. ओके काही अडचण आहे का कोणीच बोलत नाही रिप्लाय देत नाही किती जण No, sir, there is not. No, sir. 36 जण आहेत. कोणीच रिप्लाय देत नाही कोण बोलत नाही म्हणजे सगळे शांत आहेत. ओके नाउ द नेक्स्ट थेरम डिविजन अल्गोरिदम इन f of x. Division in f of x where f is the field. Okay, that is a ring of polynomial. f जर field जरी असला तुमचा तर f of x तुमचा field नसेल काय असतो तो इंटिग्रल डोमेन असेल. Now look at the theorem. Let capital F be a field. Yeah, field. Okay. Let f of x fx is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus up to so on an x raised to n, and g of x is equal to b naught plus b1x plus b2x square plus up to so on bn x raised to m. Okay, I don't know bm, sorry, I don't know whether m or n equal or not. B, two polynomials in capital F of x. Okay, with an is not equal to 0 and bm is not equal to 0. 0 असेल तर काय होतो तुमची डिग्री काय होणार याची पॉलिनॉमियलची कमी होणार. ओके, विथ m is greater than 0. Okay, what is the meaning of this one? m is greater than 0 म्हणजे काय तुमचा नॉन कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल. m जर 0 झाला तर काय होईल x raised to m मग याची डिग्री काय होणार m - 1 होणार. ओके, कळतंय m is greater than 0. Then there are two polynomials. There are two polynomials q of x
and r of x in capital F of x, okay, ring of polynomial, such that this fx, we can write fx is equal to qx into gx plus r of x with the degree of r of x, okay, degree of r of x, this one, it's less than, always less than degree of g of x. And these polynomials, which one? Qx and Rx. These polynomials Q of x and R of x are unique. Okay, so this is the division algorithm in f of x. Number 3 मध्ये पाहिला ना division algorithm, ते Yes, समजलं sir. अप्लाय करायचं. Okay, okay, in the statement any doubt? कोणता अर्थ समजला नाहीये वगैरे? No, sir. No, sir. हा, काही डाऊट्स आहेत का? नाहीत ना? No, sir. प्रूफ नीट लक्ष द्या काय करतोय. कन्सिडर दी सेट. कोणता सेट कन्सिडर केला मी? एक सेट डिफाइन केला येस. त्या येस मध्ये कोण मेंबर आहेत, कोणत्या प्रकारचे एलिमेंट्स आहेत? एफ एक्स मायनस जी एक्स इंटू एस ऑफ एक्स, and this s of x belongs to capital F of x. ओके, म्हणजे माझा s मधला कोणताही जर मी मेंबर घेतला, if I take any element from s, I can write in the form of fx minus gx into sx. Okay, where this sx belongs to capital F of x. Okay, now I have to show that this set is a empty set. Look at here. This set is non-empty set. Sorry. This set yes. Set yes is non-empty. Why? Because since fx I can write is equal to fx minus gx into 0. Okay, 0 polynomial of x. Okay, that is is 0. एस एक्स कुठे आहे तुमचा? एफ एक्स मध्ये ना, म्हणजे हा तुमचा एस एक्स आहे 0. हा 0 पॉलिनॉमियल कॅपिटल एफ ऑफ एक्स मध्ये आहे की नाही? आहे. वाय? बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज द रिंग ऑफ पॉलिनॉमियल. ओके, म्हणजे तुमचा सेट एस हा कसा आहे? नॉन एम्प्टी. वाय? बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स मायनस जी एक्स इंटू 0, where this element belongs to f of x. Okay, that's why the set S is a non-empty set. Now, select R of x belongs to the set S such that degree of R of x is minimal. ओके, मी असा एक आर ऑफ एक्स डिफाइन केला आहे, सिलेक्ट केला आहे एस मधला, याची डिग्री काय? सगळ्यात कमी आहे. ओके, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स काय तुमचा? इज मिनिमम. देन आर ऑफ एक्स बिलॉंग्स टू yes, it implies what it implies. If I take any element r of x belongs to x, so I can write r of x is equal to fx minus gx into q of x. Okay, for some q of x belongs to capital F of x. Okay, any doubt up to here? Okay, No, any sir. doubt? Hence, this fx is equal to g of x into q of x plus
r of x. काय घेतलं ही टर्म राईट हँड साइडला घेतली का? ओके, काय रिझन येईल या स्टेपला? Is it correct? Yes, sir. या स्टेपला रिझन काय? हे राईट हँड साइडला नाही घेता येणार. ऍडिंग additive inverse of minus g of x into q of x on both sides. याच्याकडे पण ऍड केला आणि याच्याकडे ऍड केला. हा तुमचा ऍडिटिव्ह इनव्हर्स. ओके, कोणाचा? याचा, या एलिमेंटचा. मायनसचा काय येणार? प्लस येणार. मीन्स आय गेट f of x is equal to g of x into q of x plus r of x. Okay. Now there are two possibilities of r of x. First one, if r of x is equal to 0, then degree of r of x is less than degree of g of x. Okay, जर तुमचा 0 पॉलिनॉमियल असेल तर डिग्री डिफाइन नाही होणार. Okay, then the statement is obviously true. Okay, since what is the degree of g of x is equal to what? Small m. Okay, degree of g of x क्या है तुमचा? Small m. Okay, now another possibility, if r of x is not equal to 0. Okay, then जर r of x ची डिग्री जर 0 नसेल तर मग काय असेल? सपोज दिस इज द r of x, ct into x raised to t plus ct minus 1 into x raised to t minus 1 up to so on c is not. Okay, suppose this is the rx where all ci's belongs to capital F and ct is not equal to 0. Okay, hence the degree of r of x is equal to झोपी गेलेत का सगळे? डिग्री ऑफ r of x is what? T. T. Okay, now we want to prove that this t is less than degree of g of x, that is m. Okay, आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे? Degree of r of x is less than degree of g of x. Okay, now we want to prove that this t is less than m, that is the degree of r of x is less than degree of g of x. Okay, assume the contradiction. Assume the contradiction. What is the contradiction? If t is less than m, हे prove करायचं आहे. The contradiction काय येईल? t is greater than or equal to m. Assume the contradiction, t is greater than or equal to m. Okay, for this consider the following polynomial in capital F of x. I consider this polynomial in f of x such that fx minus qx into g of x minus ct into bm raised to minus 1. Okay, this is the inverse of bm, multiplicative inverse of bm into x raised to t minus m
into g of x. This is the equation number star. Okay, I consider the this polynomial fx minus q of x into g of x minus ct into bm raised to minus 1. Okay, inverse of bm, multiplicative inverse of bm into x raised to t minus m into gx. Okay, what is the value of this one? Which is equal to, look at here, this is fx as it is, minus taking g of x common. Okay, what we get then? Q of x plus ct into bm raised to minus 1, that is inverse of, into x raised to t minus m into g of x. Okay, कॉमन घेतलं का इथे आपण? नाही. काय वापरलंय? डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. ओके, since f is the ring, f of x is the ring of polynomial, hence we can use the distributive law over addition. ओके, अल्जेब्रा मध्ये प्रत्येक ठिकाणी रिजन्स महत्वाचे आहेत. ओके, नाउ लुक एट हियर, दिस इज fx, this is gx. Okay, and this is the element of as, look at here, as q of x plus ct into bm raised to minus 1, inverse of bm into x raised to t minus m. This is the polynomial in capital F of x. Okay, हा तुमचा एक polynomial आहे in x. Okay, ring of polynomial. हा जर तुमचा fx मधला polynomial आहे, it implies that we have this small f, fx minus g of x into काय ते s of x ना. s of x कशात असतो तुमचा? या fx मध्ये, या फॉर्म मध्ये. Hence this fx म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू म्हणजे काय? ही. ओके, मायनस q of x into g of x minus ct into bm inverse, okay, into x raised to t minus m into g of x. This is the element of yes. Okay, any doubt? हे का कन्सिडर केलं हे नंतर कळेल शेवटी आपल्याला. ओके, असंच का कन्सिडर केलं, आन्सर आपल्याला काढण्यासाठी आपण तसं कन्सिडर करतो. ओके, सो दिस इज द एलिमेंट ऑफ एस. एनी डाउट अप टू हियर? No, sir. Okay, now fx minus q of x, this one, okay, into g of x minus ct into bm inverse into x raised to t minus m into g of x. Okay, now from 1 we can write what is the value of this one from equation 1. Here, what is the value of this one? R of x. Okay, so this is R of x minus, okay, ct into bm inverse into x raised to t minus m into this g of x is what? bm x raised to m plus bm minus 1 into x raised to m minus 1 to so on plus p naught. So this is the value of gx, which is equal to r of x minus ct into, now multiplies this term to all these terms. What we get? bm and bm inverse, we have 1. Okay, a into a inverse काय असणार? 1 असणार ना, constant polynomial ना, 1. Okay, so this is 1 and this one is x raised to t minus m plus m. So here we get only x raised to t. Okay, wait a minute. x raised to t plus जे काही पुढचे टर्म्स येतील त्याची डिग्री कशी असतील? टी पेक्षा काय असतील? कमी असतील.
So here we write terms of lower degree than t. Okay, any doubt? No, sir. Which is equal to, what is the r of x? Ct into x raised to t plus Ct minus 1 into x raised to t minus 1 plus up to so on C naught. Okay, this one is minus Ct into x raised to t plus terms of lower degree than t. Okay, now it's a subtraction का येईल. These terms get cancelled. So here we get Ct minus 1 into x raised to t minus 1, okay, plus up to so on plus C naught minus terms of lower degree than t. Okay. Thus, he कोणाची व्हॅल्यू आली? त्यांची व्हॅल्यू आली. Value of this one, this polynomial. Okay. Hence, thus the polynomial fx minus q of x into g of x minus ct into bm inverse, okay, into x raised to t minus m into g of x is a polynomial of degree less than t. Okay, less than degree less than t, which is equal to the degree of r of x, and is also member of, कोणाचा मेंबर आलता मगाशी? एस चा मेंबर. ओके, पण एस मधला सगळ्यात लहान डिग्री असलेला पॉलिनॉमियल कोण आहे? आर ऑफ एक्स. पण इथे आपल्याला एक असा मेंबर मिळाला आहे हा जो एस चा पण मेंबर आहे, पण त्याची डिग्री किती आली? टी मायनस 1. ओके, इथे टी मायनस 1 डिग्री आली. ओके, धिस कॉन्ट्रडिक्शन हे कॉन्ट्रडिक्शन कशामुळे आले? ड्यू टू द फॅक्ट ऑफ r of x is the polynomial in S of minimal degree. Hence, our assumption is wrong. कोणता assumption wrong आहे? This one. हा assumption असा आपण consider केल्यामुळे आपल्याला contradiction मिळतो. Okay. Hence, t must be is less than or equal to m. Okay. So, this is the polynomial of degree less than t, and it is also the member of S. This contradicts with the fact that r of x is a polynomial in S of minimal degree. Okay, hence our assumption is wrong. What is our assumption? T is greater than or equal to m is wrong. Hence, T must be less than m. That implies, what is t? The degree of r of x is less than degree of gx. Okay, any doubt? No, sir. So this is the division algorithm theorem for in fx. Now we have to prove that the uniqueness. Okay.
uniqueness. We have to prove that uniqueness, that q and r, q of x and r of x must be unique. Okay, for this let fx is equal to gx into q1 of x plus r1 of x, and fx is equal to g of x into, suppose this q1, q2 and r1, r2 are the two polynomials such that fx is equal to gx into q2 of x plus r2 of x, where degree of r1 of x is less than m, that is the degree of g, and the degree of r2 of x is less than m. Okay, and this q1 of x, q2 of x, r1 of x, r2 of x belongs to this capital F of x. Okay, now subtracting both the equations, this one fx, subtracting, we get what we get, f minus f is 0 polynomial, which is equal to, taking g of x common, okay, common distributive law okay, into q1 of x minus q2 of x plus into the bracket r1 of x minus r2 of x. Okay, since the distributive law. Any doubt up to here? No, sir. Which implies g of x into bracket q1 of x minus q2 of x is equal to, instead of r1 r2, I can write r2 of x minus r1 of x, taking minus and common. Okay, implies, so g of x is equal to q1 of x minus q2 of x is equal to r2 of x minus r1 of x. What is the reason? First, add reasons महत्वाचे आहेत बरं का, additive inverse of r1 of x, that is minus r1 of x, additive inverse to both sides, and add additive inverse of minus r2 of x on both sides. Okay, this is the reason for this step. Now, as degree of r2 of x minus r1 of x is less than, काय येणार आहे ते तुमचं एक bracket आहे. Less than m. As the degree of r2 of x minus r1 of x is less than degree of g of x. Okay, from start r1 ची degree काय येते? Less than m. r2 ची degree less than m. Less than m म्हणजे कोण? Degree of g of x. r1 minus r2 किंवा r2 minus r1 यांची degree काय येणार? Must be less than m. That is degree of g of x. Okay, what is the reason? Since degree of r1 of x less than degree of g of x, degree of r2 of x is less than degree of g of x. Okay, now equation 1 holds. Give this as equation number 1. Okay, which one? The equation 1. The next one, h degree काय तुमची less than g of x आहे, म्हणजे काय g of x into आहे. Okay, q1 of x minus q2 of x. So this equation holds. Equation 1 holds only if the q1 of x minus q2 of x is equal to 0 polynomial. This implies
q1 of x is equal to q2 of x, and r1 of x minus r2 of x must be 0 polynomial, which implies r1 of x is equal to r2 of x. काय ना पुन्हा इथे adding additive inverse of minus r2 of x, adding additive inverse of minus q2 of x on both sides. We get r1 of x is equal to r2 of x and q1 of x is equal to q2 of x. हे कसं आलं कळालं? याची डिग्री काय तुमची एम आहे. हा एम कोणापेक्षा लहान आहे? r2 ची आणि r1 ची, ह्या दोघांच्या सबट्रॅक्शन पेक्षा याची डिग्री आहे, जो काही पॉलिनॉमियल आहे याची डिग्री एम पेक्षा लहान आहे. हे कधी पॉसिबल होईल? एक तर हे आणि हे दोन्ही 0 असेल तरच पॉसिबल होईल. ओके, हे दोन्ही इक्वल कधी होतील? if and only if q1 of x minus q2 of x is equal to 0 and r2 of x minus r1 of x is equal to 0. Okay, hence q1 is equal to q2 and r1 is equal to r2. Hence the proof. Any doubt? No, sir. आज एकदम शांत शांत दिसतंय. काय अडचण आहे का आज? काय कोण काही बोलतच नाहीये जास्त. ओके, एनी डाऊट? No, sir. ओके, एक्झाम्पल घ्यायचं. Okay, take this example. Let first one, okay. Let fx is equal to x raised to 6 plus 3x raised to 5 plus 4x square minus 3x plus 2. Okay, and g of x is equal to x square plus 2x minus 3. P the polynomials in z7 of x. ओके, तुमचं r काय येते? z7 of x. म्हणजे यात असे कोएफिशिएंट आहेत, असे पॉलिनॉमियल आहेत ज्याचे कोएफिशिएंट किती असतील? 0 असेल, 1 असेल, 2 असेल, 3 असेल, 4 असेल, 5 आणि 6. हेच पॉसिबल असेल. ओके, z7 मधले या पॉलिनॉमियलचे कोएफिशिएंट किती असतील? हे 7 असतील. ओके, these are the two polynomials belongs to z7 of x. Find q of x and r of x in z7 of x such that fx is equal to gx into qx or qx into gx plus rx with where degree of r of x, degree of r of x is काय? Less than degree of g of x. What is the degree of g of x is 2. Okay, solve करायचं. Okay, 8वीची मेथड आहे. 8वी मॅथ्स. x square, what is g of x? X square plus 2x plus minus 3. What is fx? X raised to 6 plus 3x raised to 5 plus, आता x raised to 4 चा कोएफिशिएंट नाही आहे, that's why we are right. 0 into x raised to 4 plus 0 into x cube plus 4x square minus 3x plus 2. So this is fx. Okay, any doubt? No, sir. येईल सॉल्व करता. मला सांगा रिमाइंडर काय आणि डिव्हिजन काय येईल वर. कसं सॉल्व करता येईल? पॉलिनॉमियलला पॉलिनॉमियल डिवाइड करायचं. राइट दिस टर्म ॲज इट इज. ओके, त्याचा डिफरन्स किती आहे? 6 minus 2x raised to 4. So here we can write x raised to 4. ओके, आता या 2x ने ह्याला मल्टिप्लाय करायचं. काय येणार?
2x raised to 5 minus 3x raised to 4. ओके, आता यांचं काय करायचं, सबट्रॅक्शन करायचं. मग हे मायनस हे प्लस होईल. ओके, हे काय येईल, हे कॅन्सल. 3 minus 2 x raised to 5. 0 plus 3 3x raised to 4. वरून कोणता एक टर्म येईल, प्लस 0 into x cube. ओके, आता ही टर्म आहे तशी लिहायची, x raised to 5. त्याच्यात डिफरन्स किती आहे, 3 चा डिफरन्स आहे. सो हियर कॅन राईट x raised to 3x cube. ओके, आता ह्याच्याने ह्याला मल्टिप्लाय करा, प्लस 2x into x cube प्लस 2x raised to 4 minus 3x cube. Here it is minus 3x cube. यांचं काय करायचं असतं, सबट्रॅक्शन. मायनस मायनस प्लस होईल. ओके, हा तुमचा काय होईल, कॅन्सल. 3 minus 2 1. ओके, सो दिस इज x raised to 4 प्लस 3x cube. वरनं काय येईल, 4x square. आता हा टर्म असा तसा असं होईल. वर किती येईल, प्लस एक्स स्क्वेअर. ओके, का 4 minus 2 ना, एक्स स्क्वेअर ना, 2x into x square. 2x cube 2x cube minus 3x square. 2x cube minus 3x square. यांचं काय करायचं, सबट्रॅक्शन. मायनस मायनस प्लस, इट गेट कॅन्सल. 3 minus 2 1. 4 plus 3 किती, 7x square. 7x स्क्वेअर लिहायचं नाही, पण 7x स्क्वेअर आपला काय कोएफिशियंट कशामधून येतोय, आपला Z7 मधून येतोय. Z7 मध्ये 7 कोणाला इक्विव्हॅलेंट आहे, 0. 0. 0 इक्विव्हॅलेंट आहे, म्हणून हा तुमचा 0x स्क्वेअर. एवढाच इथं महत्वाचं आहे, बाकी काय अडचण आहे. हो, आणि वरनं किती येणार, मायनस 3x. फक्त एवढंच लक्ष द्यायचं की कोएफिशियंट तुमचे 7च्या वर जाता कामा नये, 6च्या वर. ओके, जर गेले तर त्याला कन्वर्ट करून घ्यायचं मॉड्युलो 7 मध्ये, ॲडिशन मॉड्युलो 7. ओके, हां, आता किती येईल ते एक्स क्यूब. कमी किती पडतोय, 1x. सो हियर प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वेअर मायनस 3x. ओके, प्लस 2x स्क्वेअर मायनस 3x. यांची काय करायची असते, ॲडिशन सबट्रॅक्शन. मायनस मायनस प्लस, दिस गेट कॅन्सल. इथे काय येणार, मायनस 2x स्क्वेअर. ओके, प्लस मायनस गेट कॅन्सल. सो हियर 0x. वरनं किती आला, 2. आता Z7 मध्ये -2 कोणाला इक्विव्हॅलेंट आहे, 5. कितीला, 5. 7 ऍड करा फक्त, 5 ला ना. Yes, sir. ओके, मग हा किती येईल, ते 5x स्क्वेअर. ओके, ना इथे किती येईल मग, प्लस 5. सो दिस इज 5x स्क्वेअर. 5 into 2x 10x प्लस 10x. 10 कोणाला इक्विव्हॅलेंट आहे, 3. 3 ला नक्की. 3. Yes, sir. 3x plus 5 5 to the 10 10 10 into 10 is equal to 3. Okay, minus 3 into 5 15 ना, minus 3 into 5 minus 15. minus 15 कोणाला इक्विव्हॅलेंट आहे, 6. 6. व्हेरी गुड. ह्याच्यात 7 ऍड करत जायचे. 7 ऍड केलं की किती येईल, -8 हो ना. पुन्हा 7 ऍड केलं किती येईल, -1 येईल. पुन्हा 7 ऍड केलं किती येईल, 6. सो हियर राईट प्लस 6. Okay, so this get cancelled. This is 3x minus
तुमचं मायनस होईल ना, मायनस मायनस 0 minus 3 3x 2 minus 6 minus 4 इथे minus 3x. Okay, minus 3 कोणाला equivalent आहे? 4. So here we write 4x minus 4. Okay, minus 4 कोणाला equivalent आहे? +3. म्हणजे इथं प्लस लिहायचं. So this is our remainder. किंवा 4x minus 4 लिहिलं तरी चालेल, काय अडचण नाही. Okay, so what is q of x? X raised to 4 plus x cube plus x square plus x किती आहे पुढे अजून? minus 2 equivalent to plus 5 ना? +5. 5. And r of x is 4x plus 4x 3. plus 3. The degree of r of x किती आहे? Degree of r of x is less than degree of g of x आहे का? Yes, sir. Yes, sir. It's correct. Okay, any doubt? असे क्वेश्चन येऊ शकतात. Solve for this homework. Homework ला solve. Second. fx is equal to x raised to 4 minus 3x cube plus 2x square plus 4x minus 1. G of x is equal to x square minus 2x plus 3. Third one. fx is equal to x raised to 5 plus x cube plus x, and g of x is equal to x raised to 4 plus 2x cube plus 2x. इथे काय तुमचा कशामध्ये सॉल्व करायचं आहे भेटून z5x आहे तुमचं तर. ओके, रिंग ऑफ पॉलिनॉमियल. आणि इकडे काय आहे z3 of x. येईल सॉल्व करता q of x आणि r of x सॉल्व करा. ओके, एनी डाउट इन दिस लेक्चर? No, sir. No, sir.